Hello friends, let's continue Shaolin setting close the 4 door, okay? I especially move slowly to the second group of movements, the snake, because we are teaching this part. So now I would like to explain you the instructions of a new movement. The snake extend, the white snake extend its head. Okay, I start from the beginning. Push clouds. And the snake's tongue, snake's tongue. Then the white snake extend the tête, extend the head. Sorry, I mixed with French. So I will stand up from the previous movement. I will extend, so my two arms like this, and then the left arm on top, upward, the right arm downward. So at the same time I will lift my right knee. And I put the left hand above the right shoulder, and I put the right hand beside the right knee. And then I step ahead with right foot. I push down the left hand. I will draw a circle with my right hand to the backward, upward, and forward. This movement, we call it the white snake extend the head. The right hand will imitate the snake's head. So I repeat again. Okay, we stopped from here, and then I will stand up. I will extend two of my arms to different sides, left to left, right to right. And I will turn my body to my right side. And then left hand upward, right hand downward. So I turn to right. And then I step ahead, forward, push down left hand, make an arc with the right hand to the backward, upward, and forward. The white snake extend the head. Okay, now I will explain in French. I try. Okay. So bonjour, on va continuer, vous montrer les griffes des 13 animaux shaolin. Ça c'est le dragon. Trois mouvements principaux. Et puis le serpent. Je vais vous montrer tous les mouvements.
Ok, maintenant on va vous montrer le nouveau mouvement de serpent. Ça c'est le mouvement qu'on a montré hier. Et maintenant je vais vous montrer le nouveau mouvement de serpent. Extendre la tête. Le serpent planche. Extendre. Étendre la tête. Ok, je vais au debout, comme ça, en haut. Je vais étendre les deux bras, comme ça. Je vais bouger la main gauche en haut et la main droite en bas. Et en même temps, je vais monter le genou droit. Et puis, je vais marcher avec le pied droit en avant. Plier là. Pousser la main gauche en bas. Et dessiner un arc avec la main droite à l'arrière, en haut et en bas. Ça, ces mouvements, on appelle le serpent étend la tête. La main droite serait comme la tête du serpent. Je répète encore une fois. Ok. Добрый день! Сегодня я вам представлю движение, следующее движение. Окей, я делаю все движения дракона и змея. И после этого я вам покажу новое движение. Окей. Сейчас мы продолжаем движение змея. Толкать нюанс. Толкать облака. Извините. Толкать облака. Язык змея. И теперь я вам покажу следующее движение. Я буду встать и расширять две руки. Так, поднимать левую руку наверх и двигать правую руку вниз и поднимать правые колени. После этого делать шаг правой ногой вперед и нажать левая рука и рисовать знак avec рисовать знак правая рука назад, наверх и вперед. Это движение называется змея. Голова змея
усилять. О, я забыл, я не знаю эти слова. Голова, змея, делать разведка на окружство. Окей? Я повторяю еще раз.好，大家好，好不容易说了3种外语，真难呐。今天我们给大家介绍一个新的动作，就是蛇弯的新动作，叫白蛇探首。我先把旧动作复习一遍，然后我们解释新动作。轮行。蛇弯，好，现在我们介绍蛇弯。左右拍匀我们已经会了，不用解释了。白蛇吐信昨天也介绍过了，再不介绍了。这个动作，昨天一个说俄语的朋友问怎么用，我都不好意思说了，反正大家想象就行了。现在白蛇探首，我要站起来，然后右手跟左手向上向下，跟左手成一条直线，然后左手向上，右手向下，画圆画半圆，左手放在右肩处，然后提起右膝盖，提起右腿，独立平衡。然后正好这个右手呢在右膝盖前面，就是旁边吧，右面。左手呢在右肩的前面，然后往前迈步，呈右弓步。左手向下压，右手呢向右后方摆动，然后向上伸，然后向下拍，这叫白蛇探首。好，我再重复一下。刚才怎么做的了？忘掉了。从头来。啊，是这样的。现在站起来，这样压下去，拍下去。好，这就是今天的动作。昨天忘了给摄像机充电，我不知道这回有没电了，是不是继续再摄？我再练一遍，然后把它结束了。我再重复一遍蛇弯。好，谢谢观看，今天我们就到这里，再见，拜拜。